سڵاو خواتان لەبێت هاوڕێیانی خۆشەویست ئەمڕۆژ دێنێ سەر بەشێکی کە لەمەی BBC و کە ئەکا بەشی سێ پێشەوەی بچین گوێ لە ڤیدۆکە بگرین ئەگەر ڤیدۆکەتان بەدڵە لایکی بکەنەوە چی شتێکتان شەیە لە کۆمنت بینووسن فەرموو ئێستاش با گوێ لێ بگرین The English we speak. From BBC Learning English. Hello and welcome to the English We Speak from BBC Learning English. I'm Rob. And hello, I'm Feifei. We're here to teach you a real English phrase. Rob, if you don't mind me saying, you look a bit rough. Rough? Well, you would be if you'd had the night I've just had. Oh, yes? What happened? Well, I went out for dinner with Neil, then we went to a pub, and then I lost my wallet. And to cut a long story short, I got home at 2 o'clock this morning. Oh, dear. But why cut the long story short? I want to hear the whole story. No, you don't. It would take too long, and we haven't got time. And anyway, it's not that interesting. That's why I'm just telling you the most important parts of the story. Right. So to cut a long story short means to tell only the main or important parts of a story, not all the details. That's a shame, Rob, because I'm sure you had lots more to tell me. Really? Well, we've got to keep this programme short, so shall we move on and hear some examples of this phrase in action? So, I spoke to the boss, and to cut a long story short, I'm getting a promotion. There was a technical problem with our plane, which they couldn't fix. So, to cut a long story short, we had to wait for another flight, and we arrived a day late. I met Geeta last year, and to cut a long story short, we're getting married tomorrow. So to cut or make a long story short means to tell only the important parts about something that has happened and leaving out all the details. So Rob, you're telling me you went out with Neil, lost your wallet and got home very, very late? Yes, that's about it. Not very exciting, is it? But the details are boring. That's why my long story is short. Why do you keep asking? Well, actually, Rob, it sounds like you're telling a tall story. A story or fact that is difficult to believe. Oh, really? Why do you say that? Well, I spoke to Neil this morning and he said you didn't go for dinner last night. You went straight to the pub, then another and another pub. And you left your wallet there, so you had no money to get home and had to walk. Ah, well, that's the long story. Did you really want all the details? Oh, yes. Never cut a long story short if it's a good one. If you say so, Feifei. Bye-bye. Bye. The English we speak. From BBC Learning English. Okay, ئێستاش با ڕستەکان بکەین بە کوردی Hello and welcome to the English we speak. ئەڵێ سڵاو بەخێر بێن بۆ ئەو ئینگلیزی کە وا قسە پێ دەکەین لە BBC فێربوونی ئینگلیزی I am Rob من ڕۆبم And hello, I'm Feifei. وەسڵاو منیش فەیفەیم. We are here to teach you ئێمە لێرە فێری ئێوە دەکەین to teach you a real English phrase. Phrase واتە نیمچە ڕستە واتە ئەڵێ فێری نیمچە ڕستەیەکی ئینگلیزی ڕاستیتان ئەکەین. Rob, if you don't mind me saying ئەڵێ ئەگەر بەلاتەوە ئاسایی بێ ئەمە بڵێم you look a bit rough ئەڵێ هەندێک نەخۆش دیاری rough واتە نەخۆش وشەیەکی بریتانیە بەکاری دێنن بە ئەم وشەش بەکارە دێنن بۆ نەخۆش rough ئەڵێ نەخۆش well you would be یعنی چی ئەم ڕستەیە if you had the night I have just had یعنی چی واتە ئەڵێ تۆش وە ئەبیت یعنی تۆش نەخۆش ئەبی ئەگەر ئەو شەوت هەبوایە کە من هەم بوو یعنی چۆن یعنی ئەو شەوت بەسەر بەهاتایە کەوا من بەسەرم هات واتەکەی ئەوە دێتەوە یعنی توش ئەگەر وەکو من ئەو شەوت هەبوایە تۆش هەروات لێ هات well you would be ئەو واتەکەیەتی ئەو yes what happened ئەڵە چ ڕوویدا Well, I went out for dinner with Neil. ئەڵێ ڕۆشتمە دەرەوە بۆ نانی ئێوارە لەگەڵ Neil and then we went to a pub. ئەڵێ پاشان ڕۆشتین بۆ یانە طبعا pub واتانە and then I lost my wallet. ئەڵێ پاشان دزدانەکەم
بزر کرد وڵت واتە زدان to cut a long story short طبعا ئەمە فرەیزەکەی ئەمڕۆمانە to cut a long story short واتە هەڵێ ئەگە چیرۆکەکە کورتەوەکەم cut چۆن بڵێ بیبڕم هەڵێ چیرۆکە کورتەوەکەم خۆمان واڵێن چیرۆکە درێژەکەم I got home واتە گەشتمە ماڵ at 2 o'clock this morning هەڵێ سەعات 2 بەیانی گەشتمە ماڵ okay oh dear خۆمان ئای بابا oh dear but why cut the long story short هەڵێ باشە بۆچی چیرۆکە درێژە کورتەوەکەی I want to hear the whole story ئەمە گوێم لە هەموو چیرۆکەکە بێ whole story واتە هەموو چیرۆکەکە whole واتە هەمووی No, you don't. ئەڵێنە خێر. It would take too long. ئەڵێ ئەمە کاتێکی زۆرە خایەنێ. It would take too long and we haven't got time. و ئێمەش کاتمان نییە. And anyway, بەرحاڵ, it's not that interesting. ئەڵێ ئەو خۆشەیە نییە. It's not that interesting. That's why ئەمە هەر لەبەر ئەمەیە I'm just telling you the most important parts of the story. ئەڵێ هەر لەبەر ئەمەیە تەنها خاڵە گرنگەکانت پێڵێن بەشە گرنگەکانی چیرۆکەکەت پێڵێن most important واتە گرنگەکان parts واتە بەشەکان okay right so to cut a long story short واتاکەی ئەوەیە means to tell only the main or important parts of the story يعني ئەوە بڵێ واتاکەی ئەوەیە تەنها خاڵە سەرەکیەکان طبعا main واتە سەرەکی or important part یان بەشە گرنگەکانی چیرۆکەکان not all the details نەک ئەو هەموو وردەکاریە details واتە وردەکاری okay that's a shame Rob ئاڵێ بەداخەوە Rob يعني جێداخە that's a shame Rob because I'm sure لەبەرەوەی من دڵنیام You had lots more to tell me. ئەڵێ لەبەرەوەی تۆ شتێکی زۆرت هەیە کە بە منی بڵێ. Really? بەڕاست? Well, I have got to keep this program short. یعنی چی؟ ئەڵێ دەبێت ئەم پرۆگرامە کورتەوەکەین. یعنی هە بە کورتی بیهێڵینەوە. چۆن بڵێ درێژەی پێی نەدەین. We have got to keep this program short. So, جا shall we move on ئەڵێ دەبا بەردەوام بین move on چی ئەڵێ بەردەوام بین move on ئەدە بەردەوام بین and here are some examples of this phrase in action کوێمان لە هەندێک نمونە بێ چۆن بڵێ لە واقعدا in action so I spoke to the boss ئەڵێ لەگەڵ سەرۆکەکە قسەم کرد boss بەڕێوەبەر سەرۆکی کۆمپانیا طبعا بەڕێوەبەر And to cut a long story short, والله چیرۆکە درێژە کوردەوەکەم I'm getting a promotion. من پلم بەرزەوە دەکەن. I'm getting a promotion واتە پلە بەرزکردنەوە. واتە لە پلم بەرزەوەکەن. There was a technical problem with our plane. ئەڵێ کێشەیەکی تەکنیکی هەبوو لە فڕۆگەکەم. ئەڵێ فڕۆگەکەمان کێشەیەکی تەکنیکی هەبوو. which they couldn't fix کە ئەوان نەیانتوانی چاچکەن fix واتە چاچکەن so to cut a long story short ئەڵێ دەی ئەم چیرۆکە درێژەیە کورتەوەکەین we had to wait for another flight ئەڵێ پێویست بوو چاوەڕێی فڕۆکەیەکی تر بکەین we had to واتە پێویست بوو وی چاوەڕێکەین طبعا another flight واتە فڕۆکەیەکی کە flight لێرە باتە فڕۆکە دێ and we arrived a day late وعلى ڕۆژێک تاخیرتر گەشتین arrive واتە گەشتین I met Gita last year ئەڵێ چاوم بە گیتە کەوت ساڵی پێشوو and to cut a long story short وە چیرۆکە کورتەوەکەم we getting married tomorrow بەیانی هاوسەرگیری دەکەین getting married هاتە هاوسەرگیری دەکەین so to cut or make طبعا أنا هردوكي بكاردين to cut a long story short ياخد make a long story short means واتاكي أو to tell the only important part about something تنحاتهم بلاي خالص سريكيكاني يعني باشش سريكيكاني بلاي that has happened كروي داوام and leaving out all the details
و وردەکارەکان جێبی هەڵی leaving out واتە جێبی هەڵی ئەنجام بڵێ باسی نەکەی وردەکارەکان باس نەکەی ئەوە تاکەیەتی. So Rob, you are telling me you went out with Neil. Rob, تۆ بە من ئەڵێی کە چوویتە دەرەوە لەگەڵ نیل lost your wallet ئەڵێ جدانەکە دوون کرد and got home و گەشتیتە ماڵ very late زۆر تاخیر. Yes, that's about it. بڵێ هەر ئەوەیە هەر ئەوە بوو کە ڕوویدا not very exciting بەڵێ زۆر خۆش نییە. But the details are boring. ئەڵە بەڵام وردەکارەکانی ناخۆشە بێزارکەرە. That's why my long story is short. ئەڵە هەر لە بەرەمەیە کە چیرۆکە درێژەکەی من کورتە. سەی ئەم ڕستەیەکەن why do you keep asking؟ ئەڵێ بۆچی هەر ئەپرسی؟ طبعا keep ئا خۆمان دەڵێ ئەوە هەر ئەپرسی یعنی چۆن بڵێ ئەمە یەکەم جارت نییە پرسیارەکەی هەر ئەپرسی ئەمە واتایە ئەڵێ why do you keep asking keep یعنی بە واتایە دێ هەر ئەڵێ بۆچی هەر ئەپرسی why do you keep asking well actually Rob ئەڵێ لە ڕاستیدا Rob it sounds وا دیارە it sounds یعنی وا دیارە like you are telling a tall story ئەڵێ وا دیارە تۆ چیرۆکێکی درێژ ئەگەڕیتەوە یعنی چی a tall story ئا خۆی ئەلێرە ڕوونیەکاتەوە ئەڵێ چی a story of fact ئەڵێ چیرۆکێک گیان ڕاستیەک that's difficult to believe کە ئەستەمە باوەڕی پێ بکەی ئەمە a tall story ئەمە واتاکە یعنی چۆن بڵێن شتێکی ڕاست نییە یعنی ناتوانین باوەڕی پێ بکەین کە ئەمە ڕاست بێت it's difficult to believe. Oh really? Why do you say that? ئەڵێ بۆچی وە ئەڵێ well I spoke to Neil this morning ئەڵێم بەیانەیە لەگەڵ نیل قسەم کرد and he said you didn't go for dinner و پێمی وت تۆ دیۆنە شەو نەچیت بۆ نانی ئێوارە you went straight to the pub ئەڵێ یەکسەر تەمان straight واتە یەکسەر ئەڵێ یەکسەر چویت بۆ یانەکە then another pan و پاشان یانەیەک و یانەیەکی کەش. And you left your wallet there وعليه زدانكت بجير طبعا زدانة so you had no money پارت پێنەما to get home بۆ بێتەوە ماڵەوە and had to walk و پێویست بوو بە پێ ڕێ بکەی and had to walk. Oh well that's the long story ئەڵێ ئەمە چیرۆکە درێژەکەیە did you really want all the detail ئەڵێ بەڕاستی ئەو هەموو وردەکاریانت ئەدویست ئەو yes ئەو بەڵێ never cut a long story short ئەڵێ هەرگیز چیرۆکێکی درێژ کورت مەکەرەوە if it's a good one ئەگەر ئەمە چیرۆکێکی باش بوو if it's a good one if you say so فەی ئەڵێ با قسەی تو بێ if you say so bye. ئۆکەی ئەمەش کۆتایی ئەمە بوو بەڕاستی ئەمانەی BBC بۆ قسەکردن زۆر باشە هەر ئەوەنە گوێت هەر ئەوەنە لە کوردیەکە تێگەیشتیت ئینگلیزیەکەی زۆر دووبارە بکەرەوە خۆشی ئەو پەڕی 3 دقەیە 3 دقە کەمترە 2 خولەکە بەڕاستی زۆر یارمەتیت ئەدا لە قسەکردن شێوازێکی زۆر نایابە بەو هیوایی کە زۆر دووبارێ بکەنەوە ئینگلیزیەکەی لانی کەم 30 جار دووبارێ بکەنەوە ئەگەر زیاتر بێ گەلێ باشترە تا ڤیدۆیش کارشاد بن و خۆحافستان بێ.